Dumilani, and good morning to you, Botswana. Rahwa mokgela ra go dumedisa ebile re lebogela gore bo re bogetse mo mosong wa gompieno mo dumela Botswana the breakfast show. We are waking you up mo mosong wa gompieno re go ha sotlhe tso tshwantse gore o di itse o nne le tsone pele gae o wa go tshwara letsatsi la gompieno o re o le minela diata o le minela he shete go ro batla go le tshwara sente e te re le hela bo re nyame gompieno ke winne I was the winner. I go itse re mo social media ba rata gore day 50 LB1 LB 50 day 1. That's exactly what we hope for you. And this morning when I woke up, I was thinking about a lot of us, when we pray for what we want, right? When we pray for the blessings, when you pray for the dream, say le gore pelo ga go ya se letsa bo ra modimo re modimo tle ke a go kopa go le gantsi ga re nke re ga kolegela gore le tsone dio tse le gore ra di rata ra di eletsa ra di batla ditla di na le makgwere a tsone ditla di na le mathata a tsone. For example, if you're looking for your dream job, right, a lot of the times we don't think about the negatives that come with your dream job. Sometimes your dream job, you want to work for a big corporate, right? And working for a big corporate means house tolo chase ka 3 hela ha re 3 kwena o tshwerebe ke bilo setso le ko gate boso kila ra ro are o kae bene asiyo. And now it means you have to leave the office at 6 p.m. And that's not what you are used to. You it's want not to spend time with your family. Exactly. But it's a sacrifice that you have to make for the thing that you love. And I just want to remind everyone there are sacrifices. And it's okay, but also be cognizant of them and embrace them. So good morning, Botswana. As you make the sacrifices today, we hope that we can walk with you, hold your hand, and help you enjoy the morning before you get out into the world and take it by the horns. My name's Alibwa LB Moring, and I am not alone. I'm joined by my brother, my friend. He's one of the most handsome men you will come across. And his name is Bernard Benibi. Good morning, Ben. LB, I am broke. I don't have money. So whatever you're looking for, I don't have it. I want to think out to well, with me, I think you are not arguably one of the most talented human beings I've ever come across. So it's always a pleasure to see you. Waking up next to you. But not waking up, but this is how rumors get started. Anyway, it's a Thursday. That means it is Agricultural Thursdays. As per the usual, I will be sitting on the red couch with our friends from Payzana. Money Globe brought us a incredible wallet that is digital, and we're talking all things your digital wallet. And if you stay tuned, I want to remind you that during that interview at 7:40 a.m. we have 2 giveaways for you. So now it's already 7:40 hacha obo tla go nna hape ha screen o te gore gate re aba mo go teng mang gompieno tla ke saka go jala sa motho se go re ke re 3164437 3164438 LB ana ja le resele o wena make sure go number o go dile ha batsi o be o ta o nethatsa go gore wa letsa you could be the like winner me ja ka kgetere ka stabile a me maina ke Bernard Benibi wa ga mabotse go tshwana jalo puisano ya ntha mo mosong ona go mpiko la bone ke buisana hano le rebo felo tauma tende re bua jalo ka soil and water management. Re ba jalo gona gore ha le gore o molemi morui mo la sela Botswana o ka dira eng go boloka jalo dikota tsa metsi ga mmogo le tsa one mbo ke tsang ke re kono ya yone temo. And before we get into all of it, the queen of sports will be here. But before we get into all of that, this morning Kutsafalo is walking us through the back stretches. Good morning. I'm Dimpo, this is Kutsafalo. We are just going to do a bit of back stretches for those who have back pains. So we are going to start first. This is what we call mountain pose. So when we take the hands up, it's called extended mountain pose. So you're going to take a deep breath in, make sure the shoulders are away from the ears, and then fold forward. You are breathing out.
So we're gonna come back here to halfway lifting. The back is straight. Take a deep breath in. And then you're gonna release that breath. When you plant the hands down, take the legs back to what we call downward facing dog. So you're gonna be here, not too long, not too short, to catch your breath. So you're gonna take a deep breath in, make sure the shoulders are aligned with the ears. Take a deep breath in and release, bring the knees down. Beautiful. We are gonna do, you can tuck in the toes like what I'm doing, or you can release them. So we're gonna do what we call cat-cow. We are starting first with cow. So you're curving the back. It's a deep breath in and release to what we call cat. You're hunching the back. So you're gonna do a few movements of these. Let's go back to cow. You're breathing in. You can exaggerate the movement as much as you can and release out. This is really good for the back. Even in prenatal yoga, they advise for it. Let's go again. Deep breath in. If you're pregnant, this is the best pose to do. And release. Beautiful. Let's go back to downward facing dog. Tuck in the toes. Lift the hips up to the ceiling, to the sky. Wherever you are, take a deep breath in and release. Coming back to all four. We are gonna go low. Beautiful. Let's come to what we call cobra. The hands are beside the chest, lifting the chest up and gently release. Now let's release the hands to what we call Sphinx pose. So let's lift up, a deep breath in. We're gonna be here not too long, not too short. So here you are targeting the lower back, not the lower back, the mid back, sorry. You are targeting the mid back. So let's lift the shoulders up so that you can feel that stretch. Make sure the legs are as close to each other as possible. Don't put them together, but make sure they're close. You can close your eyes, you can open them if the space allows it to, and lift the shoulders up. Keep lifting up. Don't pull your back, and gently release. Bring the hands back to all four, back to downward facing dog. Hips to the ceiling or the sky for an open space like this, and gently release to all four. Now let's take the upper body up to what we call camel. Camel, you can have the hands beside the waist like Zafalo, or if your back is flexible, you can bring the hands back and then go for it. Make sure you are pushing your torso away from your body. Take a deep breath in. The neck is not stiff. You can shake it, yes. You can shake it, no. Take a deep breath in and gently release. Coming up, let's come to sitting. As we are done with our back stretch, there's a few more poses, but we don't have time. Thank you so much for joining me. Namaste. sebaka se ke gore se be ke go amogela ke bile karabo miske bo sena garang ga tsela gore tadi o komela mo mosong wa sela gompe gore tale ba jalo khorogo semmuso ya setlhopha se ne se tswa jalo ka go India sa Paralympics re go komela jalo go go ba Botswana Horse Racing Association mme re go lebella jalo table tennis ka msemeka bone ile tse tsweletse pele mo tsetsi la maabane re go mmele setlhopha sa the Zebras ba neng gore tare mo tsela gompe go ebe ba tsana jalo mo mosamekong wa boroba bongwe wa the World Cup qualifiers ya ka re kopana le la hatsela Uganda
secondary le benle a mangwe maduo a metshameko eno ya World Cup qualifiers ga mmogo jalo le under 20 World Cup e leng gore e tsweletse pele. A re simolola jalo mo tsatsing la maabane jaaka boeteledipele ba metshameko bone bokokwane go ta go gorosa semmuso setlhopha se neng se tswa ka ko India metshamekong ya the Para World Championships ke bua jalo ka setlhopha sone sa Paralympics ba batileng ka medale o le mongwe wa ga bose mokgwathi yo re letsa rena le ene mo tsatsing la maabane e le bronze medal o ka itselo gore setlhopha seo se gorogile jalo ka mosupologo ko e leng gore gareng ga tse dingwe diphitlhelelo tse e leng gore ba di hitheletse ba kgone go bana jalo batshameki ba le bararo ba ya yalo ko makgaolakganyeng bose mokgwathi o fentseng bronze medal ya ka ne ke tlhalotsa ka personal best ya gagwe ya 49.66 mo T13 400 meters finals mo ka itselo gore ga e tsamaela a iphutere bose o tla tsa jalo madi a kanang ka 75,000 pula ha Edwin Masuge ene o heditse mo nakong mo maemong a bone mo lebelo le nneng a tabagala ene bose la T13 ata le ene hana go tswahela a iphutere ene le Gloria Majaga yo o ile ko makgaola kganyeng le ene ba tla tswa ka madi a kanang ka ba tla ikgapela madi a kanang ka 20,000 pula mme o ka itselo gore mo eteledipele wa setlhopha seo e rile ha tlhalositse jalo gore o kopa different stakeholders to come on board go ta go thusa jalo bone ba tabogi ba e leng gore they are disabled a tlhalosa jalo gore se ka ba thusa le bone go ba motivate mo tsela maabane o bile di le mmalwa ka tsone dikgwetlho tse e leng gore ba kopana le tsone jalo mo go yone motshameko e le ba Paralympics. BTV Sport e ne le gone ka ko le yone go gorosa setlhopha seo semmuso. Good thing is that our country recognizes our talent and incentivize these athletes same way they incentivize or recognize other from the mainstream. But the only challenge becomes when it is at the top levels where the organizers of these games need to really be incentivizing the athletes. And for that, we really thank the government and the BNAC for making sure that this equality still stands tall. Botswana National Sport Commission, our incentive policy is trying ahead. Maybe le ha ntwa go mo go sa lekana ke keletso ya rona gore go tshwane he mme ke na le tumelo ya gore tsone di incentive tsa rona tsa batshameki botlhe including our bronze medalists gore ra be re setse re dirile thulaganyo e tshwanetseng mme ke sone se ba ka se gore ke leboge puso gore kana ke yone e leng gore it enables us at the BNSC to be able to pay these incentives. Committee ya Paralympic Association of Botswana e leng teng ha ke re tshwarang hela jalo berekela mo gone mo thala kgotsa tema ye segilweng ke ba hitileng batho ba modimo re ntse re nyoretswe go bona seabe sa bana le bogole mo go tse tsotlhe tse di amanyang go popomagatsa lehatshe la rona tse di amanang le go tokagatsa itsholelo ya lehatshe la rona e le seabe sa bana le bogole re ntse re nyorilwe mme ke re gompieno re le lebogeng gore o ka re le ritimutse lenyora. Listen, it's I think my wish, ne, o gakologela ga setlhopha se se tswang ko World Championships ha se goroga we had an emergency press conference to announce the incentives gore nya bana ba re banela madi a kana ka 1.5 million even though there was no breakdown, but the fact that re really re ntsha madi a kana, I think it would have been lovely to the same with, you know, Paralympics, because they, you know, both teams went to the World Championships. Yeah. And if we're being honest, our disability athletes needed more for us to also the same call out that, you know, we were giving the private sector. It should apply to our Olympic athletes, but even the same,
you know, when they're leaving for the tournament, the same energy that we were sending out press releases, announcing the team, announcing the technical team, and, you know, the constant updates about how they're doing. We need to give the same energy to our Paralympic athletes or our disability athletes. And even us as a community, and I will keep saying to you, I'm very ashamed of myself because I wasn't keeping my eye on the schedule the way that I was keeping my eye on the schedule when we were in Japan. I think the other thing is that this is what I said yesterday. As much as some of us, the media, will try and, you know, look for that information and everything, you have to meet us halfway. You look at how Botswana Athletics Association was doing at the World Championships. Every day before we sleep, we will know tomorrow schedule. But you look at the social media presence as a para won a bronze medal, and it's a collective effort. How do we take this information to the public? And as Paralympics, Botswana Paralympics Association, they should also meet the media halfway. Because when the send-off ceremony was done, it was combined. Athletics, Japan, and the truth of the matter is most of the time, or should I say all the time, the focus and the attention will go to your Litziles, your Collins, and you know, all of that. So we need to do better. We really need to do better. I think as a collective, the private sector, the government in terms of the ministry, the National Sports Association, the Paralympic Association of Botswana, us as a public, we all need to do better, and I agree with you. Right, let's carry on. Botswana Table Tennis Association, let's pele mo tsi la maabane ja ka nne re bona Samuel Tshireletso wa BDF Table Tennis ane a fenya jalo tshapa mogala wa table tennis. Okay, tsela gore ne re bona jalo Tshireletso a fenya jalo tshapang ka disete tse 4 go tse 2 mo metshamekong no tshamekiwa jalo mo tsi la maabane. Me ha le ya go lebella madio a mangwana a tshamekiwa re bone jalo Tshepiso re batenne a khona go fenya jalo ga meki bodiwang ka sete tse 4 go tse 3 ha Thobo Matlhatsi ya fentse tiro le somo ka sete tse 4 go tse 3. Btv Sport ne le ka ko motshamekong wa ga Samuel Tshireletso ja ka nna fenya tshapa mogala. No, good evening. Ke gone ke hemanya. Yo natla. Game plan I mean empere ke tselanta. I got the first 3 sets. And then ba khona go tsatse pedi a tswa go mara. So they cannot lose some over hello. Because now such a change the game plan alone. In the first 3 sets in the game, there was some game match from the service and attack. But then on certain he managed to change the server floaty. So receiver maybe similar and then he managed to get those 2 sets. And in the last set Ellen la khanya survival le tota ona ne go ra o tswa mo match o sa dira sentle. Obviously ga ona go ikutlwa sentle. Mme hela go ha motivation wa gore next time o go train o le go baakanya diphoso, because today ne ke na le diphoso tota ne ke dumela gore nka fenya mo bogampieno, because last time ke khone go mo fenya ke tshameka le go tournament teng, so ne ke feel gore go nka fenya. But because of fatigue I couldn't start the game very well, but I'll try to do much better next time. Lebella jalo ka go go bomme Tshepiso re batenne ke na leng go godima salamarago ke ema le latisitswe tsholo felo ga o kgalemele mo maemong a boraro Sebongile 6 mo maemong a bone Constance Kutswani mo maemong a bothano o Lorato ra Magapu number 6 number 7 ke Uitla Monkele number 8 ke Gami ke Budiwang 9 ke Salome Matlhatsi 10 ke Carol David ha Gabriel Tsiaka le number 11 number 12 ke Masa Motlhabane me ha lebella jalo ka go go borra tshapa mogala ke no leng go godimo a salamarago ke Bakamalo ka Thobo Matlhatsi Mompati Chabe Tshireletso Samuel Bago Malobela a salamarago ke maatlhodi ba kwa di re neilwe lekorwa and maspat number 8 number 9 ke Tiro le Somo number 10 ke Thato Khongwana 11 go Fone Zaka number 12 le Fatsiaka a re tsoma go tsere go komela jalo go ba le khotela Botswana Horse Racing Association
Misa Mahoko wa Lokhotaleo Retiko utukile a tlhalosang jalo gore ha o ka ela thoko kgolo ya bone e le ba horse racing mo dingwageng tse ntseng di heta e ntse e tsentswe kana e tshwaretsitswe bothata ke go tlhoka jalo di-structure tse leng gore di a lebega o ka itsela gore na tlhalosa se ya ka nna buisana le BTV Sport a re bolelela gore tota e sa le hela mo ngwageng o hitileng ba amogelwa ke Lekgotla la Botswana National Sport Commission dilo di simolotse go tokagala o ka itsela gore mokgatho wa ke mokgatho go fomilweng jalo kana o dirilweng jalo ka ngwaga wa 2018 mme yana mo ngwageng o hitile ra bona jalo le gore BNSC ya ba amogela sentona a tlhalosa jalo gore nngwe ya mathata e leng gore ba na le one ke yona go network jalo le gone gore ga go nne le the cooperative collaborations tse leng gore di a leka gore ba di tsholetse mme ebile sengwe sa buang ka sone gape ke gone gore ba tshwanetse gore ba bone gore ba ira yang go kopana le mahatse a tshwana bo Namibia ko e leng gore ko mabelo a dipitsi a go godimo a ruta jalo Retiko utukile ya ka nna buisana le BTV Sport tota je ka re kgonne go achieve ka gore ke lebile in terms of palo di pitsi tse leng gore di teng ke lebile gore mabelo otlhe a na le mo calendareng a kgonne go iragala ke lebile gore maloko a rona a ka nna mabedi ke tsa ba makgadikgadi salt pen ne go na le race lanta ko nata mo ditsong ba nna le race ya mabelo a dipitsi mme price money ya bone ne tsamaya ko around 350,000 ka go mo ke kgolo re ntse re bona di price money nna bo 200,000 le race ya Masa Easter Cup lone na ra bona e nna le price list yona bo 350,000 na ra bona Sunbet e le magoro ga masha mo Botswana e ta nna platinum sponsor ra bona ba Masco mo le bona ba tabatsana ka ta sa platinum sponsors sponsorship sa teng yala le sele madi yala le gore ana le go godimo na ra bona Namibia ba ta ka dipalo tse dintse le bona ba ta go tabaga kwa goromente through Botswana National Sports Commission ne ba rekela mo go teng ke di start gate ke mo eleng gore before di pitsi di taboga di loadwa mo di gate tsa teng yana pitsi ngwe le ngwe tsengwa mo ke mo di cage tsone tse kana sone seo se bola khanya eleng gore rona mabelo a rona re ntse di pitsi di tabo di ama gono ye nngwe boela ko morago go nantse go tustella ko pele yana gone mo gora gore ga go nne fekana ye nngwe pitsi nna ko pele kantela go ato yo thomisa nya o lebile gore pitsi ga semba manjanja di gantsone tseo gape le rena re leka gore re thabologe kana ga ra tshwanela go nna go golongwela ra bo gore menta rona yo re mo ratang thata a re rekela mo go teng ke di start gate ko la tshela Namibia motho ka botsa gore ga ena Namibia go daga go logela gore la tshela Namibia rona le bona ga re harogane thata rena la tshela South Africa le gore lone le setse le go godimo thata mo le gore le go is very professional. The World Cup qualifiers e tabukhuto mo this window ya FIFA mme o ka itsela gore tare mo tsatsing la gompieko ka nako ya borataro ka Kobet Itani Chilume Stadium e be Stapasa the Zebras ba amagela jalo Uganda Stapasa the Zebras se leng gore leeto la rona la go leka go a jalo ko World Cup le tile bukhutong ba dirisa motshameko go leka go ipankanya go bona gore ka December ha re le ba jalo ka ko Morocco for AFCON ra go tsama re ntse ka tselentseng jang mo ka itsela re mokatisi wa Stapasa re morena ra Rebudi o tlhalositse jalo gore ba ipankanyo a bone e sama sente mebile gompieko ana le batshameki ba nneng a sena nabo kgathanong jalo le Algeria le Mozambique bua jalo ka ne di tlhokwe timisang o re bonye le bangwe ba ileng gore ba teng mo stopeng seo Stapasa o sa the Zebras go ka itsela gore ba amogela Uganda e neng ya re fenya jalo mo tikologong ya ntha ka no e leng ngwa go lefela mebile re le mo group G group e leng gore mo go yone Algeria ke yone e leng go godimo Uganda e le mo maemong a bobedi Mozambique number 3 number 4 Guinea number 5 e le Botswana re tshamekile metshameko e roba bobedi re kgonne go fenya e le meraro re lathegetswe ke metshameko e metano rena jalo le 9 points. BTV Sport in Ghetto caught up with Morena Cuthbert Ramorebudi. We want to do well in every game we play. So even from a loss, we try to see why we didn't get the results. Sometimes the sad part about the game is that you'll do well, create a lot of opportunities, miss goals and ended up losing the game. But the biggest challenge will always be how do you correct for the next match. We need 3 points, and getting 3 points, we also saying to our people, to our supporters, we are saying we want to have a team ready for Africa Cup of Nations.
We want to have a team that is willing to win, a team that is willing to fight. So the most important thing at this stage is not the log standing, but the 3 points that we need to fight for. When you are in the national team, you always look for similar players for a particular game. So I think when we make a preliminary team, we knew that there's a possibility of injuries. And from there, we started to say, if we don't have this player, we'll have this one. If you don't have this one, we'll have this one. So I think we have done enough in terms of profiling for proper players for this game. So I think we have possible replacements readily available to come and join the teams. As far as I'm concerned, the mood in the camp is very uplifting. I think everyone's kind of excited to play in front of a home crowd. We know that we fell short in qualifying, and probably our chances of getting second place are a bit short. But the boys are still excited because we're taking it as preparation for the AFCON. So everyone is motivated and ready to work. Ntsa go yo Ronald Fortune ha mo go jalo le kutlwalo mpolokang ha na go ba bona matsela go mpego ka ntha ya dikgobala mme hela ha re fa 4 o'clock a bola hapela ga TV ya gago. I'll be here to give you the build up of that encounter as the Zebras takes on Uganda, and you know what, let's look at other results. The World Cup qualifiers no really busy mabane metshameko ne le mintsi jaka na sa tswa go bua at match day 9 of 10. Yesterday, Libya and Cape Verde played a 3-all draw. Mauritius losing 2-0 to Cameroon. Ethiopia won Guinea-Bissau 0. Eswatini le Angola, my Southern African neighbors. And Eswatini le 2-0. Yep. Okay, and Angola came back from 2-0 down in order to manage a 2-all draw. Mali 2, Chad 0, while Madagascar beat Comoros 2-1. Comoros taking a red card in that game. Burkina Faso taking a 1-0 win against Sierra Leone, while Central African Republic were completely thrashed 5-0 by Ghana. Egypt 3, Djibouti 0, while Zambia took a 1-0 win against Tanzania. The final match of last evening saw Niger take a 3-1 win against Congo. And talking of Egypt, Mohamed Salah scoring a brace in that encounter, becoming the leading scorer of the AFCON qualifiers. Of course, he's a Liverpool player. Have to talk about him. But anyway, he's the best African player. Ndi kopana jalo le Kenya, Liberia kopana le Namibia, Mozambique ditlhopha tse re na le tsone ko group G etsa jalo Guinea ha Somalia le one re na le one mo grouping yone le Algeria di kopana kana ko ya borataro. Malawi ena le Equatorial Guinea kana ko ya borataro. Botswana etsa Uganda 6 o'clock. Gambia no tse ke tsa ka moso bo Gambia le bo Gabon tsone re ta di bona ka moso me ha le balla jalo di group tsa bona go di TEME yang ko group A Egypt kone le go godimo ka 23 points, Burkina Faso number 2 18 points, Sierra Leone number 3 got 12 points, Guinea-Bissau 10 points, Ethiopia 9 points, Djibouti in a point. Group B on Senegal kene go godimo ka 18 points, DR Congo 16 points, Sudan 12, Togo elemo spot number 4 got 7 points, Mauritania 6 points, South Sudan bana jalo le 4 points. Me ha tsama go mela group C Benin this is the most interesting. Benin in Nigeria 14 points, South Africa 14 points because South Africa were docked 3 points for playing Matebogo Mokoena ba sa tshwana gore ba motshameka. Me Nigeria in 11, Rwanda 11, Lesotho 9, Zimbabwe 4, Group D Cape Verde 20, Cameroon 18, Libya 15, Angola 11, Mauritius 5, Eswatini 3. Me Group E Morocco e leng gore yone sharp ba setse ba qualify Manale 21 points, Niger 12, Tanzania 10, Zambia 9, Congo a point, Eritrea 0. Me Ivory Coast go group F in 20, Gabon 19, Gambia 10, Burundi 10, Kenya 9. Me kaitelo group G, Algeria, Uganda, Mozambique, Guinea, Botswana, Somalia. Group H, Tunisia, Namibia, Liberia, Malawi, Equatorial Guinea. Retadile batata kante jana harna le nako mothuleganyo ya tshameka motsela maabane go letsa go tshameka under
2020 ya ka nne re bona jalo lehatshe la South Africa ba fengwa ke Colombia ka 3-1 mme Argentina rata go bola jalo Nigeria ba fenya ka 4-0 Paraguay fengwa ke Norway ka 1-0 Japan is fengwa ke France ka 1-0 mo tsela gompieko USA takes on Italy ha Morocco e kopana jalo le South Korea re kopana tsa motshameko kgante jana ha re taba re bisana jalo le the superstar ke ba jalo ka Malak Macheng a re ka ha hela ha re tswa ka LB le Benny B ba go lekela jalo semo sa Prakano mo mosong wa gompieko re bua jalo ka re le bantse re tsa motho go mmelo ne le gore ke tshwere jalo kono ya temothuo re bua jalo ka soil management go ta go thusa go tlhaloganya kgang le go heta ke nagano le re bofelo Matende he is soil water and conservation engineer go ta gore gone mme sentse tsa di bua jalo ka soil management ra ile gone gore o le molemi morui o ka dira eng gore o bone jalo dipolo tse di botoka mo mmung wa gago re Matende good morning. Good morning, sir. Are you well? I'm good. Yes. Just nervous, but good. No, it's fine. You'll be okay. Don't worry. Okay. Yes. Thank you very much for being here. We are talking sustainable soil management. Gongwe hela re simoleka go go tlhalanya gone me ha re bua jalo ka soil management raeng kana rona balemi ba rui ba bogologolonyana re jela gone gore dikgomo di a hula ra lema mo gore muntse yang ntsang ga rena kgathe go ikala mo gone mme le gone go le botlhokwa gone me hela o le moitsana ba dikgantsone tse soil management re bua ka gaeng. No, thank you for the question, Mr. Bernard. Sustainable soil management basically means the responsible use and the caring of soil without destroying its ability to support life in the future. Right. Ya no re bolo se ke batang go se itse gona after mo nakong go pe ke gone gore how would you describe the current state of our soil mo la sela Botswana ke itse re di kgaolo di dintsi but o le moitsana pe go tsang ke re o berekile thata di kgaolo tse di tsamaya botoka where are we as a nation how healthy is our soils? Our soils are in a bad state, sir. Yeah. Okay. Generally, our soils tell us about it. Because Ghana, Botswana, if you understand, it's a semi-arid country, and there is droughts, there is poor management in place. So you'll find out that our soils lack what you call organic matter. The soil in Lucy. So there is poor organic matter, which ultimately means poor fertility. And in the long run, the soil cannot hold water for that long. For years. Therefore, that's why we have poor soils. Unless we are up north, we have different soils and the vegetation is a bit different. Would you say climate change impacts the health of our soil? Yes, it does. How so? When you experience a lot of drought or poor rainfall, right? Like I was saying, the soil becomes dry. If it's dry, it's susceptible to wind, erosion, water being washed away by water and other things. So climate change really affects our soil. So gore munne healthy ala balance o so siame ga re pula ene jang kana ga re go nne direle baka le kae gore I just want to get a picture gore gone mme di farmer di ka iletsa gore pula ene ka tseleng jang gore ba ska ibitela gore ba bereka over time in terms of keeping the soil healthy. Okay. So ha pula ena se go na lo go a pula ena ke re dijolo di a gola. Yes. Di tlhare di a gola bo jang ba gola. So ha bo jang bo golana bo dira mo re bitsa re go ke gone it becomes a cover crop. It covers the soil. As it covers the soil, comfortable, yes, it's comfortable. It prevents it from wind erosion, soil erosion. Lo tse tshwana bo metsi bo pheo a di kgone gore di ka kgona gore di kgotlele tikolo gape la ntse ena yana di tlhare tsone tse di swantsele ya di mixa mo teng ga lehatsi mo teng ga mmu and go eletsa ile gore yone mmu no o nna le one manure. That's why our soil ke ne go bolela ke re they are poor. It's mainly due to poor rainfall and other factors. Right. Ka maitemelo ga go re Matende dikgotso tse le gore balemi ba rui ba rena ba kopa le tsone ha ba le ka jalo go boloka mmu wa bone ke di hele gone gore o le moitsanape o ka ba rotsetsa gore ba di heme ka tseleng senjang.
balemi ba rona re tlhaela thuto Yes. ke ska re ba ke re re tlhaela thuto. We are all farmers in this country. We are all farmers in this country. So re tlhaela thuto, and go gongwe ko ba thamashanga kwana ko bolerela kwana go la mosadi mogolo mongwe e leng gore le tshimo ya go ga isa ba ise e go testiwa mebu ya teng a itse gore mmu wa go na le dikotla tsefe mo gone. So ke di-challenge dingwe tse e leng gore re iphitlhela e le gore re le di-farmera re na le tsone. So lack of resources tse e leng gore re ka kgona gore re teste tsone mebu yone eo le yone go tlhoka kitso. Di-fertilizer tse e le gore ra di dirisa jaaka puso malatsing e setse re fa di-fertilizer. Balemi ba rona re ra bana kitso, re petlemetsa di-fertilizer ala mo mmung. Motho a re ke batla gore mmidi ona o nne mmidi o nonne kante a itse gore a tlopela jaana kana di-fertilizer tsena bontsi ba tsone di bopegile ka letswai. Letswai ya le tsena mo mmung le simolola go omelela, a le omelela gore re le omeletsa mmu a pula e tla e hetela godimo e sa kgone gore metsi a teng a penetrate. So some of these things is lack of knowledge, and we are under resourced, and there are a lot of things tse e leng gore they are affecting farmers in Botswana. Ebile ke rata thata ha no bua gone gore kana basadi ba golo gongwe ko ba leng teng ko bona ba itsela gore nya ke mmu ke a psetemetsala ke a lema go ta tswa ka ke bata. What are some of the practices that you feel like Botswana are doing but they are very detrimental to the soil health? Gore ke itse ke go bona le bo monocropping, bo overgrazing go dutsa gona jalo, maybe ka rona o expect o ka ditlhalosang botoka. Yes, jaaka o tso tlhalositse bona mo monocropping kana gompieno a ke lema mo tshimong yaka ko bontlhabongweng ba yone e be ke lema mmidi e be ke iphitlhela gore mmidi wa teng o nonne ebile o dule sentle. Next time a ke lema gape ka gore ke a go lema gape a mmidi o le no tswa teng ka gore no nonne e be ke lema la bobedi o bo tla go nonne nyana la boraro o sa le mo pharologanyo la boraro ke a go lema ke bona gore e ka re a wa tswa sente batho ba simotse go ntoa nako tse dingwe a se gore ra loya o tlhaela gore re lema so se le one mo lehelo le le one for a very long period of time. So when that occurs, it means kana every crop it has a nutrient requirement. Yes. Wana bo e leng gore mmidi o kala gore it's a heavy feeder of nitrogen, mmidi o kala it's a heavy feeder of phosphorus. So ha ntse o lema gone hale gore nitrogen and phosphorus in that particular place has been depleted. So you have to put another crop which will encourage or ke re simolola go produce nitrogen no kana e ja any other element e leng gore e teng o move se mmidi o be go sele kana ke gone mo re tlhola gore re tsana mo go bone bo monocropping re palelwa ke gone go dira what you call crop rotation. Yes, and guys, you know, I understand farming, but I don't think is that easy, because right now I'm thinking of what can we do as a nation to try and improve maybe I know go rauta go gore o khalama gore se ka dira eng ana re be gore gone mmela gore mothipithela gore ano ga tlhaloganye selebego sa mmu kana ke di kota tsa mmu wa gagwe a dire jang gore a leke jalo to improve them ale no siko ile fa mara mo Botswana. What are those practices that a person can employ in terms of improving their soil health? Yeah, Mr. Bernard, kana nako a gompieno re tsena mo dinakong tse di hetogileng. Yes. Tota ela so sa ntla ke ra le molemi o simolla ka go itemogela gore dijwala tsa go gongwe ga di gole sentle kana o itemogela gore magapu a dira botoka gona le mmidi mo mmung wa gago. So some of these things they need advice from experts like us. Yes. That's where you come in. That's where we come in. There are a lot of experts out there from Buan institution, Botswana University of Agriculture and Natural Resources. Bana ba tletse kwa ntle kwana ba ba tshwana le nna ba ile gore bana le buitsana pele kitso ya mmu le sejwalo le temo. So the first step e leng gore o le molemi o tshwanetse gore o etse ke gone go consulta ba ile gore bana le buitsana pe e ba go advise gore ka dira jang. But me lo go bothukong jwa gago, the first thing you have to do is to use institutions like NADI and others which are doing practicing soil testing and water testing. We say di sample tsa mebu ya gago le di soil tests tsa gago ko we go bona gore mmu a metota ona le e bile gape a ba tswa no le bona ba na di experts tse they advise you gore kana mmu ya gago ra ona le senanne, and therefore how tswana the best crop that you can plant in this soil ke ena le ena re lebeletse bokgoni ba gago me a le gore batla go le mai itse gore o tla add 1, 2 and 3. We should also make use of our natural or traditional soil improvers. Yes. I like when you say traditional, because like we might be moving times of technology and the new things, but we need to do things the traditional way. Which ways are those? Yeah, those ways is using chicken crawl manure,
and compost kana ra ona matlhara te ke la re ke leswe yana makapi a bo di banana one ao a ile gore o ipitla le gore ha wa tsenya mo mmung a busetsa tsone dikotla tse di mo go tsone mo teng ga mmu le gone go lemolla hela go ra ka re o lemile o hetsa ke a itse re bontsi ba rona te ba re ke a tshuba go hana letlhaka lena le lentsi la go mpalla wa bona mme tota balemi ba itse gore letlhaka lone leo jaaka le mo tshimong a ile gore ha ona tiriso ya lone jaaka go bo go fa le ruo yana tlhabollela kana lemollela letlhaka leo mo teng ga tshimo ya gago wa bona ha o lemollela lone letlhaka leo kana sejalo sone se e leng gore ke letlhaka le seo se ne se tsaya dikotla tse di mo mmung again bone bo nitrogen bone bo phosphorus bone bo potassium and other microelements and microminerals again so ha o lemollela mo teng gore you are literally putting back those nutrients into the soil. I would even think it's best to because I think it will be more profitable for you or for the better production, like I'm saying. Yes, right. It does. Yes. Now let's talk about the myth. It's a myth or it's a misunderstanding. Ha o le mahale ke gona mido o ratang teng wa bona ba gape a le mateng a re ke gona a ratang teng so those are one of the myths tse gore batho ba di bua out there tse dingwe gape ke a o lebella mmu yana gore mmu o montsho o dikotla wa bona yes is that even true? No, it's not true. Yeah, it might be true to a certain extent but kana soil test ke at the end of the day they give you the results of what is in the soil so it's essential for us to use soil testing centers le bona bona di ba teng kana ke ga khametse batho go ga ya ba itse gore nna di ira so Lena says until 2 weeks ago, so please forgive them. Hey, they have to acclimatize to some of these things. Le bona ba nna di ba itsenya ba bathong lo tse dintse njana re itse gore mmu a go khona gore o tlhatlhobe o bone jaaka ne ke bile gore di myths tsone tse motho a lebella mmu ela ka matlhwana a ba ra mmu a ona dikotla so it's ke di myths tsene gore people spread out there. Right. A lot of them are untrue. We are running out of time, but puso nka tloga ipotsa ke gone gore ka gore ke tsa ke re ngwana Motswana o godile bana di dingwe di dira ka tsela e rileng wa sekwele go thela yone tiro neo ya soil and water management. Where do you think we are as a nation in terms of policies? O ka batla go bona go tokgaditsweng gore Batswana ba tlhaloganye ebile ba itse soil management botoka for the profitness of their farming activities? Okay. I'll start off to say government is doing a very good job in terms of its policies in managing soil. So before lema, you would be requested to give a certain report, an environmental impact assessment report, and how you are going to rehabilitate the soil thereafter. So I think in addition to the already there initiatives, government can venture into giving incentives. As much as we want to improve, as much as we want to develop, I think it's in the government's interest and best interest to allocate resources into some of these best practices. Along tshimo ya gago nya bunyana nyana ke bo kana this is a reward certificate ya gore nya me motho modimo khonne gore o le medical kana ditlhare le tsone as part of conservation. They act as barriers or windbreakers mo masimong a rona. So some of these policies also o ne about to di reward and incentives go booster confidence ya Motswana out there. So le di resources jaaka ke bua gore the government, as much as the government would like to see us being food sufficient and farming thoroughly, madi a tshwanetse re a tsene re go testa mahala Mr. Banyana ke gore bagolo ko So you are advocating for free testing of... I'm advocating for free testing of soil testing. Right. And so water that testing. Because
muaruna ona leng ha ona eng. Right. So it starts there. Ramatende, we've run out of time tota mme ke go lebega nkgone ke tsa ke re ke utile go le gontsi tota ke utile go le gontsi in the sustainable soil management. So re ta go bala jona go ngore go bua jalo ka gone gore re tsoditse jang yone kgang yone. So thank you very much. Yeah, thank you, Mr. Bernard. Right, go bala jalo re Bofelo Matende, he is an engineer ka tota, he's a soil, water and conservation engineer. Re bua jalo ka sustainable soil management. Batho so ke le ba jalo puisano ya rona le re Matende ke tsa ke re mo itumeletse se se ba ka isonza go kgabantse ka go ba dikgang e le dikgang tsa dumela botswante go gona ka teme ya Setswana ka tsa e le tsa nako ya bosupa tota. Ke bo hape go amogela jalo tsa metshameko go tlhaloseditse gore ha re tswa ka ha ke tabe ke amogela jalo the superstar ke bua jalo ka Malaka Macheng o neng a gore ga jalo mo mosupologo ka tsaka la hasela Tunisia. The way she's looking at me go di ipotsa re go gore karaba re tsetseno o bata go ira ka tselentseng jang motaka sa sebaka se ke mo dibedisebe ke go amogele ene jalo le mokatiso ya gagwe ke bua jalo ka Coach P kana Phenyo Matou. Malaka dumela. Hello. How are you? I'm getting you. Do you want to tell people why you're laughing? Why are you laughing? I'm not laughing. Coach P, how are you? Good, thanks, and you? I'm well, thank you. Let me start with you. So far, 10 months into the year 2025, how has been your year like? It's been great. I've played a lot of challenging tournaments, both CAT, and I feel like it's been more challenging recently since I've started playing ITFs as well. You recently arrived from Tunisia, and the first Botswana girl to go play the Masters in Tunisia. Let's just try to, understand, unpack it, how you got the invitation, and how did you feel? How was your reaction, or you are used to this and like, oh yeah, whatever? Actually, I found out like the night before my team left. Today, we're packing, right? Tomorrow we're supposed to leave early in the morning. And then in the evening, I found out, oh, I made it into Masters. So I'm like, oh, that's great and all. But then, so like my team has already packed and I'm there like, okay, so I'm here, I'm staying here. And I was really happy that I made it into Masters. Of course, I was a bit sad that I'm staying alone the first day. And then I was with 3 other people from Zim and South Africa. After the day, next day we're practicing. I forgot my team wasn't there. Like, I'm just there with the others. You literally forgot them just like that. Just like that. And I'm just there. I'm with the others having fun, training. So I'd say it was really great. Although I wish my team was there, I kind of got a new team. Coach P, you guys are replaceable. You have picked it. Now you are replaceable. Let's talk about Malak and her journey. According to you as a coach, let's just the year hasn't ended yet, yes, but let's just do a recap of how the first 10 months was like for you and her. The 10 months was not as easy as it's never easy with this when you're trying to achieve like certain objectives and trying to hit certain targets. So as far as improvement, it's been there. We just haven't had as much time as I would have wanted because at some point she was injured. So about like that whole 10 months, probably 3 months was off due to injury. And then we had to work around that, probably even more than 3 months. And then also we had situations where like right now they were traveling and I wasn't really able to travel with them. I can't travel with most of the teams, so other coaches get to travel with teams, which is fine. But sometimes I don't get immediate feedback like how I want. So that's been one of the challenges. Because when they get there, they say, I'm seeing the scores here, what was going on. She's like, but I played well. You know what I mean? I can't really tell if they really played well. She doesn't unpack it like you like to. Yes, even if she tried, when you are there visibly, a lot of things matter. Like if you're playing, I have to see, okay, how were your speeds when you're playing? If you tell me, but the other player was doing like this, I can't really tell, and it's hard for me to just buy into it. Okay, you're doing this. But so, it's been one of the challenges, definitely.
I think that's the most interesting part. I mean, in literally every sporting code where you have to go with a different coach. The just recent, ended World Athletics. You look at it, some athletes didn't have their coaches. But let's talk about the challenge of going with a different coach without somebody who coaches you every day. How challenging is that? How do you tackle that as an athlete? I wouldn't say it's that difficult, because like we have some training days where I think our coaches try to figure out what our strengths and weaknesses are. So I think that's what like helps them. And then again, like the coaches that we traveled with to Tunisia, Coach Lefa and Coach Lebo. Coach Lebo is my fitness coach, like one of the coaches at True Tennis. So and I've traveled with her multiple times, so she knew most of the team's strengths and weaknesses. And Coach Lefa is always at Notwane, and he had recently traveled with the under-12 team. So he also knew some of the players' weaknesses and strengths, mainly because they watch us train sometimes and because they had traveled with us a few times. Right. Now let's talk about the Masters. You are there packing, knowing that tomorrow morning you are leaving, you are in a traveling mood. How do you quickly then switch up from traveling mood to now a tournament mood? I had 2 days to switch up. Yeah. And I only needed one. And you were cool. And but how was cool. it? How was the experience? The experience was good. My first match, I was a bit tight, but yeah, the scores say I was tight. But after that match, although second set I did play well. After that match, I loosened up and I just started playing. And my scores said I was playing quite well, even the way I was playing. She's running into the scores. Yes. But we will take it. We will take it. Yeah. And then you arrive on Monday, the airport, and the Honorable Minister was there. Were you expecting the Minister to be there? And how was it? I was not expecting the Minister to be there, but it was quite good. And because at first I didn't really see him, right? I didn't see him at first. And then I just go and hug Auntie Anastasia, and then she's like, go greet the minister. Did you see him? And I'm like, what? And then I turn around and then I see him at the back and I'm like, oh. So, and then I go and I say hi. You said hi? Yes. What did he say to you? He said hello. Yeah. Yes. Yeah, you guys were conversing. I mean, from the pictures, the videos, you guys were chatting. What were you chatting about? He was asking me about how the tournament was, how I played. Yeah, basically what you're asking me. No, sabi hore madinyana ho. No. How you feel hore madinyana ho, Minister? You know, this traveling is really expensive. It's not that easy. Coach, what does it take to coach kids? I mean, I always ask these questions, more especially to teachers, like Baba ko preschool, where do you get the patience to be dealing with kids the entire day, the entire month, the entire year? How are you coping with Bomalak Kerahel? She's traveling like a win. Yes. How do we? Lots of push-ups. But I didn't get that many push-ups anymore. You don't? You're no longer a trouble child. No, you're the cool one now. I maybe get like 5 max a day. Oh, okay. But how is it, Coach, overall, having to deal with kids? It's a challenge, but the main thing is just focusing a lot more on the objectives and making sure that they meet their goals and that they understand the routine, and also they're very consistent. Because it's without that it's impossible to really get anywhere. So I think so far there are also different personalities. Some of them are much easier to work with, and some of them are a bit more difficult. At the end of the day, you still have to get the most out of every single one who's there. And also it's about understanding that each one has different needs and not trying to have the same expectations out of everybody. Yeah. And another thing also is that you have to also adjust as a coach, because usually we tend to work better with the ones who are more like we are. And then you have to
understand that they are not all kids are like you, and they're not going to do things exactly how you want. True. Yes. No, she's no longer a trouble child. Lead interview malatsing a hat, what are we going to talk about? What are you going to ask me? And then we chill and have a chat. You know, it's about getting used to certain things I get. But people always ask, can't think one know has a mayana skolo tennis o balance malako balaling. I really don't have free time. I disco work when I have free time, but then there's some days where, like, let's say you just lost a match that you really wanted to win, or hey, it's tough. Sometimes you just want to throw them books away. How do you distress? Distress? Either I eat. I'm not gonna ask what you eat because okay. Either I eat, I'm with my friends, or our coaches just say, go have fun, go swim, something like that. But most of the time, sometimes eating is the best option because that's the only time you have. I can relate. Last time we had a conversation, we like negotiated the sleeping times. Have they changed? Did they change? No. Actually, they took it up to 8:30. On certain we days. Agreed on 9. I tried. I really tried. But you know, a mother's really difficult. You know? They are, ne? And they are difficult, but they are also nice, you know, talking about mothers. I mean, she is literally your pillar of strength. Always with you. How is it? How appreciative are you? I'm really appreciative. I mean, she's doing quite good. Although she did make me come and clean up after my dog when I came home. Imagine my dog has like, it stays by the balcony, and then like I usually clean and mop the place because it's a puppy. It obviously makes it dirty. Yeah. Like I think she cleaned it once, and then when I got there, how long were you gone? I was gone for like 2 weeks, and then when I got there, I just find that, and then she's like, tomorrow you're cleaning this. Come on, mommy. Come on. Like, come on. So I just had to clean it, but then again, she took care of her. And when I got the puppy, she was like, I hope you know this is your responsibility, not mine. No, you share the responsibility. I mean, most of the time you're not in the country. Yeah. So she has to do it. She had to. She had to do it. I was actually laughing because usually she doesn't like cleaning up after she makes like a little mess there. And I was laughing when I left, and then I'm like, that's all yours now. You are a problem. But overall, let's look at, you know, tennis and how you want to wrap up the year 2025. I'd like to wrap up the year with like, first I'll be going to the tournament in Morocco. So for the Le Petit playoffs, I'd like to be able to qualify so I can play the actual tournament next year. And yeah, to take my ITF and CAT ranking up. Yes. Coach, how do you guys want to wrap up the year? She has her own way of wanting to wrap up the year 2025, and I believe you have your own way. Somehow, yes, they're kind of different, but as a coach, you look at the bigger picture. It'll be good to finish the year with strong performances in the ITFs because she's already done well in some of the under 14s. The ITFs are more like the global events, trying to push the ranking up a bit because that's one of the big ones for next year. I feel like at under 14, most of she's closer to objectives on that side, on a continental level. But on a global level, that's where a lot of the work has to happen. So I'm hoping that we have like 4 ITFs coming up, so that one of them can be like a good push from her so that she can push much further in the world rankings. Why is it difficult that when we go out to the world now, it's kind of quite difficult to penetrate through? Locally, Malako beat people left, right, and center, and then when we say, now, let's go to the world, you know, to go through it, it's tough. Yes, it's different because tennis is, it's like any other sport. Yeah. You know, it needs a lot of dedication, but tennis is different in that you have to start earlier. So you're playing, why it's hard because in Africa, you can do sports where you're a bit older, you're starting off, you're like 11, 12, 10.
But when you're playing people globally, these people have been at this since 5-6 years old. Yeah. So by the time you're coming at like 14, you are 10 years behind. Yeah. So this is where like the big step is always the hardest. And then if you talk about globally as well, you're seeing that Malak is out of the country most of the time. Those guys are literally out of the country all the time. All the time. So they get a bit more push, they get a bit more advantage. Also, if you don't play these ITLs, your ranking automatically is going down. Right. So most of the kids here, they can't really be at every tournament every month. So it makes it much harder for them. Yeah. So yeah, when you're competing against kids from the continent, they have similar challenges you have. So you can kind of like be there. Now when you compete against kids from outside, out there in the bigger picture, those ones, they don't have those challenges you have. So you really have to be something insanely special to be able to overcome all of that and reach those levels. Right. Malak, thank you so much for passing by. Hopefully, we'll see you soon, and good luck with everything. Let the year end in a very, very positive note. Thank you so much. Thank you. Coach P, thank you so much for your time. All right, Right. thanks. Ke ne ke buisana jalo le akwa the superstar. Ke bua jalo ka Malak Macheng ele motshameki jalo wa tennis. Nna a se nosi ana jalo le mokatisi a gagwe ke bua jalo ka coach Phenyo Matong. Anna lo ena mo tsatsi la la bone re khagana ka tselentse jalo re kopana gape mo tsatsi la ka mo. Yeah, we are meeting tomorrow, but I'll be back here a little bit later at 5 p.m. as we take on the Zebras encounter against Uganda. Ke bua karabo Miss K Bosen. Until next time. All-in-one wallet is here. No more sepatche se se tetseng ka dipata he di coin kitso ile di kgagola maroge. No motho a modimo. At Payzana ba re ntsha phone hela o duele ngwana ko gae. And every single Thursday re nna ha tshele bone ba tswa gone ka ko Money Globe ba tlo go bua le rona ka their product Payzana Money Services. All right, as usual, I am joined by the marketing manager out at Payzana. His name is Wilfred Refilwe Selwe. Kantu bira Refilwe Wilfred kana Wilfred Refilwe. Nakari Wilfred Pili, and he's going to talk to us and remind us about this incredible wallet in the air. Hi Wilfred, how are you doing? Good morning, LB. How are you? We are absolutely excited. It's always a pleasure to have you in studio. Tari khakolle gape gore kana gona le Payzana, our all-in-one wallet, basically. Tell me why Payzana and not any other digital wallet? Payzana tota it's a simple wallet. It's an application. Onna le yone o ka e dirisa ga ena bo re nna rutwa dikgang tsa gore hey ke ne ka skemiwa ke batho ba re it's a secure wallet. And how can I get Payzana? Say I'm listening to this conversation ke sale ke ntse ke utlwa gote Payzana na ga ke itse gore Payzana ke eng me house na like o ke utlwa ntare oh ke spatchy nka duela ka sone okay ke dira jang gore ke nne le Payzana metlhale mentsi LB gompieno motswana go ga o lebeletse ha o lebella hana ga the scan QR code scan to download le wena ntse mo television yana o ka scanna gone hana o ka scanna e tla go isa go linking ya Payzana then you can download your Payzana. Nice. Ga ile gore ga gona ha o scanna le combi di teng gone mo ka re bona combi go renkeng ena le QR code e wa scan hala bona Payzana te le QR code scanna QR code me ha ile gore ga o e bone ema ke a itse gore batho ba le bantsi gona le scanning ha ba sure gore ha go te scanang go te wine ako walk me through the process of scanning for Payzana. Scanning go tota hela bontsi ba di phone tsa rona ke go camereng o tshuba camera teng ela o scanna ne tle be go ha mekolong ene mengwe hala ha ba e tobetse go isa gone go linki jaanong ga o se mo go scanning ile wena hela LB o ready tse mo radio ngwa o tla re bua ka Payzana go ma ke a bolo go batla o tsena mo Apple Store kana mo Google Play Store o bo search Payzana e tla be e tswa hela P wa teng o tla mmona kole o bo mo downloader P wa teng ke P ona o tla mmona hela o bo mo downloader
bo download application ya wa Phazana ke gone jaaka o bona le application ya wa Phazana yaanong ha re ke sena nna ke downloada go na le mo go teng go registera a ko ntlotlele ka registration process ya lona le gone gore e motho go le kae ebile go tlhokana leng gore ke re ke registerile ke tle go utlwe batho ba ntse go te ka ba bangwe e seng rona go te ke tlhokana le affidavit ya police ke tlhokana go ya go di office tsa bone dio tsonetseng right rona ko le nteng Motswana gone jaaka re bua le wena jana ha we downloadile o tshwere mangwa gago o mo tirisong kana passport ya gago e mo tirisong passport o le Motswana go tla ke e tlhatswe passport when you are a foreigner o mang ga o le Motswana ga o tshwere tsone dio tseo hela o download le application ya gago ke gone jaaka o ka register e motlhofo e bua le wena o e sala morago ditaelo tse yone hela go bolela gore tsenya number OTP tsenya bona tsa snepe sa o mangwa gago ko pele ko morago tsa selfie re verify gore a mme ga ke a utswa o mangwa ga LB ke be ke re dinepe tse peditse kana senepe se se tshwantse gore se tshwane le nna mme kana o itse re o bua ka dio tse leng gore ke tsa ke re tlhabolola ka ha leng gore Batswana ba reka ka teng Batswana ba dirisa madi a bone ka teng ebile Batswana ba madi a bone ka teng ya no me gona ha re ntse re spatches sa ka spatches se duela ka se dira eng ke eng se le botlhokwa mo go kana spatches se botlhokwa tota ba itse kore ngala ha ngare ke se go analela so sotlhe gore se dira eng sa duela mo mabenkeleng tota ne ke re gore hanga gore go bolela mabenkela a teng re ka lala sa duela e bilantsa gola le wena o ka tsena mo teng wa re le nna ke batla go duedisa ka Phazana ke na le smoke sa ka kana ke na le business ya ka go duedisa ka Phazana o ka reka bo metlakase o ka reka di airtime across all the 3 networks ga re tshwana le di-pasting o itlhela le gore ga te o dirisa network ena wa reka airtime ya network e hela nya rona a ke Mascom a ke Orange a ke B-Mobile o ka reka ka Phazana nka go romella madi LB o ka amogela madi a tswa mo go naya go wena tsotlhe dio tse ke di buang tsena ga di na charge kore se o se rekang ke se o se duella ga gona mo ke tlang ke tlaka ha morago ga morokotsonyana o re o tshela sengwe le sengwe sa rona zero charge. Nice. And speaking of zero charge, they don't only want to give you zero charge. Ba batla gore o tswe ha o itumetse mo go la gompieno la bone. A kere ya no re file o re tetse ka sengwe se leng gore o batla gore tlotlela ka sone. Remember, you can call us on 3164437 or 3164438 if you want to win yourself a little something. Ba bolelo gore ba tsamaya kae. Jaanong gape nka bua ka Phazana kare go Phazana re na le mo go teng ke gone referral reward ha ke go refera o le LB ebe o dirisa my referral code ga o dirisa referral code yaka the first time o dirisa Phazana it does not matter gore o dirise bokae you get your cashback you get 20 pula funded into your wallet ke sone di tsong tse le gore nka bua ka tsone menna te re na le nyo ke be ke ra Motswana ke re ska la tshwenyega la application ra go tsa ka data ga o tlhokane le data go dirisa Phazana across all the networks re dirile mo teng ke gone zero rating o tshuwa mobile data hela mme ga amane go pele data gago it's zero rated. Got it. And once again, I ask, you have 2 things to give away. Tell me about what we're giving away. Tota Motswana gompieno re tla re thabile hela be re kana boipuso ne re le re tla lefa. Ga ra ke ne re emetse gore le go hetsa madi a mabelo a le ya re itse go thata gone ya. Be re nyame kana re le group ya Chopisi. Mme re le batlele voucheranyana tse pedi tsa 100 pula. Ke bone le bone maloba go Chopisi re ha mongwe nama jaanong le rone be re Motswana tla re go fe voucher tse pedi e tere ntsuntsu o imetse yana o ikimolle go sa kgathaletse gore o ka re ka go e latedisa go teng. So how does the voucher work? Ke voucher ya Phazana kana ke voucher ya ke voucher ya Chopisi ke le gore o ka e dirisa mo le benkele le lengwe la Chopisi. Got it. We have 2 100 pula vouchers tsa Chopisi gore o we go ithekela di
grocery kore o ye go swipe o tswe halo o rwele troli e le 100 pula o e leng gore o mmone mo go rona mo ba pheizana yaanong re ne re ntse re bua ka go reka ko chopisi le gore one of the most important things that you get back ha lo rona le pheizana ke gone gore pheizana e mahalahala akere mme gape ha o tsisa mongwe motho a teng a ba reka a dirisa pheizana at any chopis kana at any of our pheizana using merchants hela ha dirisa pheizana go reka o boelwa ke 20 pula akere se sengwe ke eng se leng gore motho o ka se itumella gore o dirisa pheizana ha o tsana mo benkeleng tsa rona tsa chopis o bo re ke reka ka pheizana ke duela ka pheizana seo se duelang ka pheizana re tsaya 1% ya seo se duelang go chopisi re se busetsa mo accounteng ya gago ya pheizana kore se ke reng ke sone cashback e seng di-points o ntlhaloganye hela ha o reka ko chopisi ha o reka ko chopisi hela re tsaya ena 1% ole a o spendile bokae kana bokae 1% ra mo tsaya re busetsa go go wena 1% o tla e le madi o ka dira sengwe le sengwe ka 1% a o ka reka di-airtime a e ka re ha tswebe ke re LB tsa ke go besetse ka 1% ole a ke re batho nna ke batla go tsaya 1% dage ke batla go kana o tsena mo likhwarama rena ke batla go ithekela senotsididi mo likhwarama ka 1% ole ke madi a gago re rialo ra re go dirisa pheizana go na le dipoelo tse di ntsi it is 0% rated, meaning you do not need data in order to work this app. Hela ha o tshubile data, o na le data ya 100 megabytes. 100 megabytes wa gago ha khomere ha re dirise data gago. You literally transact for absolutely free. Ha re go charge le ha ile sepe ko pheizana gore o kgone go swipe kana go scanner QR code ya gago o ntse o reka. Sa boraro re go ra re hela ha o tsisa motho o ha sena nna a dirisa pheizana go reka o busetsa ke 20 pula ile gore wa reporta mo accounting a re ding ding ya gago go tirelle bogela gore o bo re tsiseditse customer la bohelo hela ha o dirisa pheizana o dirisa QR code ya gago o scanner QR code gore o duelelle dijo sa gago kana eng o boelwa ke 1% of every single shopping experience totally yote ya dio tsa gompieno tse o di rekileng le total ya next week o ile shopong o busetswa ke 1% o itse gore go ha go mamphemphe go monate se sengwe se motho a ka se ipotsang ke gone gore go na le di-offera dingwe tse e leng gore di-reward dingwe dio tse e leng gore di-promotion tse e leng gore batla gore Motswana itse ka tsone mo letsatsing la gompieno se nka se bolelela Motswana ke gore kore re busy re nna ntse re bona gore re go reetsa o le Motswana re le ka go gonela re partnera le ba re ka partnera le bone a wa kereke o na le keletso ya gore o ka batla gore madi a lona kana go na le mo reng ke yone moneelo wa ko kerekeng gore tota re kgone re tlhofofatse dio tse utlwa re ga gona di-charge kore se ka ba simolola ntse gore romela ka sennanne customer mokereki a ba a chargiwa kana ko di ba reng le wena ga batla go tsenya pheizana go ko ba reng ya gago re ka tsenya kana di-machine tse go teng ke tsone di-swiping machine ga o ntse o swipe ke tle ke bone mo consumer stock batho ba lela go te banka e njetse madi ga ya go jala madi ke di-charge ga o ntse o re wena go le monate o re le yone ntse re tla ya anya ka gana yaanong rona ra re dirisa dilo tseo o isavele tota re leka gore re thuse wena o le Motswana gore isavele ra tumele re teng mo Facebook pageng ya rona batla pheizana o re botse dipotso megala rona le one teng di-email tsa rona di teng botsa dipotso ha ona le mpotso teng re go ra re bata ba pheizana hela mo maranyaneng o bo ba gasa ka inbox o ba botsa gore ha re he ke iragalola ke sennanne ta ke go gakololele gore ra re 3164438 o bo o ikgapela voucher ya 100 pula o na le potso a ke re dipotso na ke di tlhokega all right re na le motswedi ko mmopane motswedi dumela mothami o teng ke bidwa go ke editse o hostelina ke editse o ta re itshwarela gore be re hostelina la gago mme ke editse ke na le Wilfred Kio re file o na le potso e leng gore o batla go e botsa hela ha o e tshwara re go shapa ka voucher ya 100 pula o ready a kere nna ke le ke bona gore ke tsapa yalo mme ke itsenele semo a re iteke motho a modimo ke gone hela morning ke editse how are you sir yes sir re teng go siame le kae re teng potso ya me ya ntlhaela ke gore a ona le pheizana ga ke bela go siame ke batla tlhaloganya ka yona ka pela yana ke utlwa dikgang tsa teng le monate thata yo ga ona pheizana
We have lost Kedi, unfortunately. Wa bona dio tsa motho o sena Phezana phone itabe kgaoga gone download Phezana ka batse time ka Phezana 3164438 re letse mo 3164438 re na le di voucher tse pedi tsa 100 pula gore we go ithekela ka ko chopisi ka kwa Wilfred o batla go go gasa ka mamphemphe e tere o tsena mo weekending ya gompeno o bo tsena o bina ka ro LB yana Wilfred. Before I let you go and before we continue ke batla go itse gore molaetso ga go mo motswaneng we le gore go re lebile gompeno mo mosong wa gompeno ra reng mme pele ga o tsena go re na le Chadibe ko Francistown. Chadibe dumela motho a me. Dumela. Chadibe re batla go gasa ka voucher 100 pula o ntse o mo reditse a kere Wilfred a bua. Chadibe ya nong Wilfred ke ona le potso Wilfred bua le Chadibe ke. Hi Chadibe, how are you? I'm fine. Good. Na le Phezana. It's get a couple download la I speak hetse. Ganne. Chadibe ya ko mpolelle hela gore Phezana ya go ha o le ka go download we no download go kae? Le Play Store. Ma? Harut Chadibe no re ko kae? Mo Play Store. O mo stage se fe sa go registera ka di bua jana. O eme ha kae? Chadibe go tlo ga voucher tla mara ba ka pele. Ma? Sense loader. Okay. Airtime e hedile ba gaitso. Letsa le santse la tsentse ya nong ta re tabogele go o tsetse dumela motho a me. Dumela ma. O tsetse ke a uta re motho o twa hetseng tota a o ipatela voucher 100 pula mo mosong wa gompeno. Ke bata voucher. Ya no Wilfred ona le potso Wilfred mo tse ka speed isa ga o le. Dumela ra. O tsa me antla ke yona ona le Phezana. Ga ke na Phezana. Ga ona Phezana. Erra. Okay. Phezana o ka e dirisa go kae? Nka e dirisa go chopisi. O ka e dirisa go chopisi. Ga o e dirisa go chopisi re ka go hae o ka bona eng hela ga o sena go dirisa Phezana. Ha ke dirisa go chopisi nka bona my 1% back o ta bong o tsena ile madi e se time gape se sepe gape ha ke refera motho ke bua 20 pula o blind o tsetse congratulations my girl o tsetse ha sa re etsa yo o bo mpolella ke ga go checka gore o register le Phezana ke ha ke tsena la ke go tsenya tota ke go isimola ibile le amen ba tshwarele hela ya lo tsetse o se ka ba dropa ba te ba tse information ya gago a kere thank you o tsetse ke ole o ikgapetsa 100 tshara ba gaitso ya nong ka gore ba kgaoletse ke megala ba le bantsi re heletse ke yone nako ba laele o bolele motswana gore re motogela ka molaetsa o hirile ba Phezana. Motswana ke gore a ke re team ya rona e tla be engwe la extension 16 o ka ba ikatumetsa ba bona le ha Rail Park mo chopise mo Rail Park ele team ya rona e tla be le teng le ka re bona ka mosoro tsoga gona le marathon o mongwe go motshudi re tsoga re le go teng go marathoning wa teng re ka tla kopana le rona ra buisanya ra bona gore re ka thusanya jang. Remember, you can simply scan his QR code and download Phezana on your Google Play Store and your Apple App Store and continue to be transacting. Yanung togelang dipatch ba gaitso gate phone is the future. That's it from us. We will be right back. Ke a go phamola nkgonne bene re te go go laela. Ha gona so se se utisang bothoko ya ka itheleng re le laela o itse o ka re ka tsena mo TV ra thola mo TV le lona ra thola re bua le la le letse re tse di kgango le monate mme ba gaitso ya ka le bona ke na kwa gore re kgaogane nna le lona. It has been an amazing show here on Dumela Botswana, the breakfast show. A big shout out to Phezana. Remember, follow their Facebook page and find out what they're busy with. Ba re extension 16 le Rail Park le taba ithela go bo chopisi ba ile gore ba go ba tsile go le thusa gore le download Phezana le register e be le khone go reka hela ka yone
telephone wala. Nna te ke le bogejalo mankgonne ka kwano ele ene bofelo mateng di ka ne re bua ka sustainable soil management practices. Guys, you know gore we are here because of soil. Ask me how. Oh, you know. No. We get realistically we depend on what we eat, and what we eat is straight from the soil. Yes. So gora jela gore tlhokomelo ya mmu e botlhokwa ka gore mmu ke no hanetse le kota se re tlhokang gore renne bante renne borete renne botlhona ja ka re ntsana tsala me. So wa re ke mogolo. Oh yeah, that's nice. Thank you very much. I'm your brother. I'm your big brother. So guys, so I love when LB says I'm the elder brother because indeed wisdom. So from us, from me, LB but from me, LB